Though in the beginning there may be desire, initial desire, when once they come to the retreat. So one has to understand previously in the beginning, as a prerequisite to the practice, the benefit of the way of mindfulness satipatthana, that it can eradicate or overcome or weaken passion, malice and delusion, raga, dosa, moha, and be able to overcome this tormenting and torturing greed, undesirable greed, and it can purify the mind, overcome grief and lamentation, overcome physical suffering, mental distress, and be able to eradicate kilesa to the point of no return, kilesa which has been torturing you all the time throughout your lifetimes. And the Satipatthana practice gives assurance to realize ultimately the final peace. This is as simple as this. These benefits are given as simple as that, which the Buddha has given as an assurance in the beginning of the great discourse on the way of mindfulness. It is only the Buddha which has given such assurance and nobody else. So when we think about it ordinarily, this looks quite trifling, but when you seriously consider it, these are significant benefits. For that, one must have strong zeal, chanda, and exert lona virya, that is energy, effort, with the concept, guarding the mind, guarding yourself with vigilant mindfulness all the time. That should be your guideline. Instead of that, if you are not able to have strong zeal, although in the beginning there have been zeal, but later you tend to give in, your zeal becomes weak, you become weak, that such is pamada, heedlessness. So one should not give up this zeal. The practice is to overcome these kilesas, undesirable, torturing, defilements, passion, malice and delusion. And one must have this zeal, not ordinary zeal, but real strong zeal. And this practice is to weaken or eradicate. Sayadaw says it will cause a minus sign, gives minus sign or subtraction, minus sign to these undesirable defilements. Instead, if your chanda is not strong enough, then you are giving plus sign to these undesirable, tormenting defilements. So you have to strive on to weaken these defilements. Although in the beginning there may not be any difference in the practice, any unusual observation or result in the practice, later on, although the results are there unconsciously, although it may not be very obvious in the beginning. If one is mindful, one activates sati, kilesas will not enter, because sati protects your mind from kilesas, so that kilesas cannot enter your stream of consciousness. So every time you note, every time you observe the object to be noted, every time you apply sati, kilesas will not enter. When he or she is handling that, the handle of the tool does not give away. There's no production or a mark, the sign of handling, day by day. But as time goes on, in the course of a year or so, then he or she will notice that his or her carpenter has worn out through the years of handling, through many
days of or years, months and years of handling. Although in the beginning it is not quite obvious. Of course, he or she cannot calculate in terms of numbers or in terms of measurement to what extent this handle of the two has worn out through the years he or she has been handling. But it shows that every time he or she handles the two, it wears out. This wearing out, it becomes obvious after such a long time. So if you handle once, then the tool is worn out once. If you handle 10 times, you worn out 10 times. So in this way, same thing with the practice of the yogis. Every time they are noting and knowing, they are weakening these undesirable, tormenting and torturing defilements, negative emotions. Although you don't realize that they are going away, unconsciously these defilements, these negative emotions are going away. Such is the nature of chanda. One should not give in or give up one's zeal or just weaken one's zeal. One must keep it up. Keep up the momentum so that your virya, energy, becomes continuous. By being continuous, it is going to build momentum and you are a very strong energy. Although in the beginning the energy may not be great, later on with strong chanda, you are bound to see the results, and such is the way the yogi should practice. If on the other hand you are just weak, you just apply weak chanda, weak zeal or weak desire instead of a strong desire, then you will become heedless, pamada. The opposite, of course, is obvious, apamada, heedful. You become heedful. So such is the way. So that this is how it has been given by the Buddha as regards the description of the refined form of pamada, apamada. If you just, instead of practicing the normal sanchanda, one should be able to step up or strengthen, enhance one's chanda. And one should be able to realize the benefit of the practice and to practice. Otherwise, if you are not wishing to realize the benefit of the practice, then you will become heedless. အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်အမဂ္ဂရမရှိတဲ့ဘေးတရားကိုတည်လောက်ကောင်ကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထူးခြားတဲ့အမဂ္ဂရရှိတဲ့ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်အပြည့်အဝနဲ့ပေါ့လေအဲဒီအမဂ္ဂရရှိတဲ့ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတာပြီးတော့ညှော်လင့်ပြီးတော့ပေါ့လေအခုလိုအားထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာတကယ်အမဂ္ဂရရှိတဲ့ချမ်းသာထားအောင်ပေါ့ခုလက်မှာပဲမပြည့်နိုင်တဲ့တမေကောင်းအပျော်မျိုးချမ်းသာမျိုးရလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများတိုက်တွန်းလေးပေးဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးကိုယ်လည်းပဲအားပေးနေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးငါကအခုလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လို့အကျိုးတရားမပေါ်ဘူးမလို့အကျိုးတရားလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆန္ဒကအလိုလိုရှိလာတာဆန္ဒအလိုလိုပြည့်လာတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆန္ဒတွေပြည့်ဝလာသလဲလို့ဆိုတော့သမဗုဒ္ဓပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။သုံးညာကာရံပုဋ္ဌသသန္တจิตတသယောဂီနောအမနုစေရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိปัสสတောသုံးညာကာရံပုဋ္ဌဆိုတာလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာဌာနမျိုးပေါ့လေ။တော်ရလည်းဖြစ်နေပါတယ်။သူစိတ်တဲ့တစ်ပြောက်တစ်ပြင်းအနည်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော့အရာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာဌာနကတော့တော့အရာကလေးပါပဲမှန်ကောင်းပါတယ်ဒီကတော့သာဝရိယဆောက်နေလို့ထူရည်တဲ့အတန်လေးရတော့ဒါတော့နည်းနည်းရှိပါတယ်
အခုအဲ့ဒီလိုဌာနမျိုးဝင်ရောက်နေကြပါလေယောဂီဖြစ်နေသတ္တจิตတဲ့ຢာကနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ခင်းတာဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ခင်းတာအခြားခြားညီညာတဲ့သဘောတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေကျင်းပြီးတော့နေတာအဲဒါသတ္တจิตခေါ်တယ်ຢာကစတာຢာကစရှိတဲ့ညီကြီးတွေလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်နေတာတဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာလည်းကငြိမ်လာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ငြိမ်ဟလို့လုံးလည်းရတာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဇာယီနောဆိုတာဇာယီနောကျူးဆိုင်ဆိုင်ရှိရစံလည်းပါရတယ်ဝိပဿနာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီခိုက်တာမှာတော့လောကီဇာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကသမထဇာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဇာမို့ဝိပဿနာဇာဆိုတာဘာမှုပေဘူးကစပေါ်တိုင်းအာရုံမလွတ်တမှတ်နိုင်အောင်ပေါ့ကြောင်ရဆိုင်တဲ့အောင်လည်းပဲချိန်ပြေးတယ်အဲ့ဒါဇာပဲဝိပဿနာဇာပါနေတာပဲဒီမှာဇာချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်မှတော့ရှုခွင့်အောင်နဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ထိတိမိမိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဇာရင်ကတစ်မျိုးပဲချိန်နာဇာရင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တော့အာယုံနဲ့ထိတိမိမိပုတ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတာဇာရင်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကလည်းမလတ်ပေါ့လေချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းထိတိမိမိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ကလေးအဲ့ဒီအာယုံကိုမိမိရအမှတ်မိသွားတာတတိလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ဆိုရှိမိရအောင်မှစိတ်ကလေးကတခဏစုကလေးစိတ်ကလေးကတ်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တံလေးကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တံလေးကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီဇာလေးဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တံကြည့်ပေါ့။တတ်မဲ့တဲ့ຢာကပါသလားဆိုမပါဘူး။ရှင်းနေတယ်။ຢာကကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါသန္တจิตခေါ်တာပဲ။ຢာကနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်တဲ့မကျေနပ်လို့မုန်းတဲ့သဘောဒေါသရောပါလာဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့မငြိမ်သက်တာရောပါလာဒီလည်းမရှိဘူးဒေါသတွေကင်းပြီးတော့ဒီမှာဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ပေါ့လေငြိမ်သက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာအခြားဇာကိလေသာတွေလည်းဘာမှမရှိရဒီခိုက်တာမှာအဲ့ဒါသန္တจิตခေါ်တယ်စက္ကန့်တိုင်းမလຢာကနဲ့လှုပ်ရှားအောင်ဒေါသနဲ့မလှုပ်ရှားအောင်ခြားညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မလှုပ်ရှားအောင်ပေါ့လေစိတ်ဆက်မပြပေါ့လေရှုဆိုင်သူကပ်၍ရှုစားပေါ့လေဇာဟုခေါ်တယ်ဆိုတာဇန်သဘောလေးကိုပါရတယ်ကပ်ရှုနေရတာဒါတော့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ရှုဆိုင်ပြီးတော့ကပ်ရှုတာကဝိတ္တရှုခွဲစီအောင်ရောက်သွားအောင်တော့အားဆိုင်ပေးတာကဝရိယအောင်နဲ့မစိတ်နဲ့ပို့တိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တာကဝိจารအဲ့ဒီအာယုံကိုမိမိရဖြစ်သွားတာကစတိမိမိရအာယုံနဲ့မှစိုက်ကြတော့တာတမာရီတဲ့အဲ့ဒါမှဒီလိုကပ်ပြီးတော့ရှုတော့သန္တာจิตတွေဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီသန္တာစိတ်အဖြစ်များလို့ရှိရင်စိတ်ကကြီးလာတာသူကြကြကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာဓမ္မဥပ္ပသတောဆိုတာကိုယ်တည်းကရှုစရာအာယုံရှုစရာရှုသိတဲ့စိတ်အာယုံနဲ့မစိတ်ပေါ့လေဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကွဲသိလာတယ်စဉ်းစားသိတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လို့မြင်တာကိုယ်တိုင်မြင်တာကြောက်ကြိုးဆက်ပုံတွေလည်းသိလာတယ်ကြောက်ကြိုးဆက်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတယ်မမြဲပုံတွေပေါ်လည်းပြောက်လည်းရှင်းရပုံတွေသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံတွေအဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးစဖြစ်လာတာပဲအထူးသဖြင့်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ခုနကျွနေလို့ရှိရင်ရစ်ကလေးပေါ်ရစ်ကလေးပြောက်ခတ်တွက်တခါတည်းမြင်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါသမထမဥပ္ပသတော်ဆိုတာဒါပဲလူသူကိစိတ်တဲ့နေရာမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုလို့ຢာကဆိုင်တဲ့ကိလေသာတွေလှုပ်ရှားမှုกินပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးငြိမ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောမှန်လေးကိုအခြေခံစားပြီးတော့အစစ်သိမြင်တော့တာပဲအထူးသဖြင့်အဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တွက်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိမြင်တော့တာပဲအဲ့လိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့အမနုစီရတိတဲ့အမနုစီ
လူကံမကုန်ချမ်းသာလက်လှမ်းမမှီတော့တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကံမကုန်ချမ်းသာအကောင်းဆုံးပဲဘုရားနည်းကပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကိုယ်စိတ်ကြိုက်အာယုံလေးတွေမြင်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတာတာချွေးတဲ့အသားလေးတွေစัญญပဲအာယုံရဲ့အသားလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတာတက်ပြမွှေးကြတဲ့အနာလေးတွေရှူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတာပြောနေတာကောင်းတဲ့အရာသားလေးဖန်တီးပြီးတော့အမျိုးမျိုးအရာသားခန်းနေတာပေါ့လေအထီးတွေ့တွေထီးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့လေမျိုးမျိုးစိန်ခန်းနေတာပေါ့တဲ့မဲ့အထီးတွေ့တက်ရှိဘုံကအထီးတွေ့ပေါ့လေဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တာလွန်တယ်တဲ့လို့ဆိုပါတယ်ကာမဂုဏ်ထူတတ်တဲ့လူတွေမွေးလျော်တဲ့ချမ်းသာလက်လမ်းမပြီဘူးတဲ့လို့ဆိုပါတယ်ရတိပြုံးမှုခြင်းသည်တဲ့အဲ့ဒီလက်လမ်းမိတဲ့ပြုံးမှုတစ်မျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်လို့မပြည့်နိုင်တဲ့ရတိမပြည့်နိုင်တဲ့အပြောတမယ်တဲ့နဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့အပြောအမယ်မပြောရတာမဟုတ်ဘူးဥရိယပြညာမဲလောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစိတ်ကောင်းလေးရှိလာပြီအသိဉာဏ်လည်းပဲတော်တော်လေးရှိလာပြီခြေကကောင်းလာပြီတော်တော်လေးအဲ့ဒါလိုအသိစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်တော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်နိုင်တဲ့တမယ်ကုန်းအပျော်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်ဆန္ဒတွေဟာဒီတရားရရှိရေးအတွက်ပေါ့လေဘယ်လိုမှတိုက်တွန်းပေးဖို့လိုတော့ဘူးအလိုလိုကိုဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲနောက်မဆုတ်တော့ဘူးတစ်တဲ့ကောင်းတာရှိအောင်ပဲဆိုတာပေါ့လေပုံမှန်ဆန္ဒတွေပေါ့လေပဲမြတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒအခြေပြုပြီးတော့အထုသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ထူးခြားတဲ့အမဂ္ဂင်ရရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်ခါမှာဒီတော့အမဂ္ဂင်ရရှိတဲ့ချမ်းသာမရခင်အမှန်လို့ရှိရတိဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလေးရလာတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှလည်းဆန္ဒမကြတော့ဘူးနောက်လည်းမထုတ်တော့ဘူးရှေ့သို့သာသွားတော့တာပဲတမသူစိတ်ထဲမှာဒီလိုတရားထုတ်ဟာတရားအထုတ်ရတာဟာတာဝန်ကြီးတရားပဲဆိုတာပေါ့လေလုပ်ရမယ်တာဝန်ကြီးတရားပဲဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပ္ပမာဒဆိုတာဖြစ်လာတာပါပဲတိမ်မွှေးတဲ့အပ္ပမာဒပေါ့လေဖြစ်လာတာNow what the yogis are practicing is to overcome this fatal happiness of sense pleasures, which is very common in the world. These sense worldly pleasures are fatal and they're deadly, they're dangerous. And one can realize, one should have this concept that one is bound to realize the kind of peace and happiness which excels the worldly happiness which the majority of the human beings are enjoying in this world. This is what the Satipatthana practice gives assurance. And whoever wish to realize such kind of happiness which excels manifold the sensual pleasures is bound to exert their energy without giving up. Because that's a real assurance, very strong assurance given by the Buddha. And then when you realize such kind of happiness which excels the worldly happiness, then you don't need to be exhorted, to be urged or pushed by others. You need not wait for others to push you. And also you do not need to do self-encouragement. You'll be encouraging yourself automatically. Although in the beginning the result may not be obvious, later on as the results come up, there will be more and more zeal to undertake the practice, and the zeal will come up as is given. In this regard, it has been given in the Dhammavara, Pali, Sanyagaram Bhavadasa.
That Sunyagara means a place of solitude, a place of a secluded place of seclusion, such as this place. A place of seclusion can be a forest, under a tree, quietly under a tree, or this place, for instance, is a kind of forest which is quiet except for some noise of the buildings and so on. So once if you go there, you can enter, you can go to this place and practice the Dhamma in seclusion, in calmness. So if you undertake this practice, you are bound to realize the kind of happiness. It has been described as Santa Chitta, that is peaceful mind. Peace of mind free from passion, malice and delusion, great hatred and delusion, raga, dosa, moha, and you will not be moved by these undesirable, tormenting, torturing defilements. Such is the result, and that is given by the Santa Chitta, peace, mind, peace. You realize peace and happiness. And this kind of peace is not realized without doing anything. You have to practice, you have to cultivate. The expression given is jayino. You have to concentrate your mind. And concentrate your mind with the application of jhanic factor. Of course, since we are practicing vipassana, we are concerned with vipassana jhana instead of mundane samatha jhana, the tranquility absorption. This is insight absorption, insight jhana, concentration. So you can attain this vipassana jhana by noting every arising, beginning with the primary object of rising and falling, not to miss them, by applying energy and precision, aiming. This aiming is a jhanic factor. By aiming, you are applying a jhanic factor. It's a vipassana jhana. By aiming your mind, by taking an aim at the object, aiming is a jhanic factor. You apply energy. As much as you apply energy, your noting mind will be sustained on the object of attention. This sustaining, this state is another jhanic factor, because every time you note, your noting mind is noting, being sustained on the object of attention every second of the practice without missing it, with the application of energy. If you, as much as you note meticulously, in order to grasp the object, there's bound to be sati, mindfulness, and when the mindfulness is sustained, you are bound to gain concentration, cultivate concentration, samadhi, noting mind falling calm and collected on the ever arising object. So, and just look at the situation. When you are able to cultivate this bhavana chitta, the meditative mind, and when you are able to apply this jhana in this manner, what happens to your mind? Your mind becomes serene and clear, and you can just ask yourself whether you are subject to passion, raga. Is there any raga arising in you, or are you moved or shaken or affected by raga? It is not, because your mind is peaceful, tranquil, santa chitta. Your raga is subdued, so that your mind becomes tranquil. And how about this dissatisfaction, anger, ill will, dosa? There's no such thing. This also becomes subdued. You are free from dosa at that very moment. You are not moved or affected by dosa. Same thing goes with other defilements. They will not arise in your stream of consciousness, neither will you be moved or affected by these defilements, because you are attaining this santa chitta every second of the time. So when you are not affected or moved by passion, hatred,
and other defilements, noting continuously, so as to, in the nature of the jhana, practicing in the spirit of this jhana, aiming, so as to aiming, which is vitakka in Pali, and as you apply energy and aiming, the object, false karma and object is sustained on the, and learning mind is sustained on the object. This is vichara, and that also is another jhana factor. The noting mind does not miss the object, instead it is fixed on the object, attached on the object, so as to grasp this object and activating sati, leading to samadhi, and in this way you are realizing this sanda citta continuously in a very unusual manner. At that time your mind becomes very clear, serene and calm. So at that situation, samadhamma vipassato, that is the expression, as a result of this concentration or mindfulness, as the object, as the noting mind falls calm and collected on the object, as it is sustained on the object. Just imagine at that moment you will see things in their true nature, such as the nature of the mind and the body, and their causal mode, the conditionality, and their universal characteristics. That things arise and pass away, and whatever arises and passes away are not satisfactory, and what is impermanent and satisfactory cannot be self or soul. It is non-self, something which we cannot control, unmanageable, uncontrollable, things arising at their will, not at your will. Especially if you continue to practice in this way, there will be this fast, you come to experience the fast arising and passing away of the objects noted, the fleeting way of objects. That is samadhammam vipassato. When you approach a secluded place of seclusion, and you're bound to realize this Dhamma delight, Dhamma rati, in a very unusual manner, seeing things in their true nature by progressing along the path, seeing the fleeting way of objects, the fast arising and passing with the objects, seeing things in their true nature, you realize this amanusi rati, this kind of delight which excels manifold the human sense of pleasures. The sense of pleasure, the kind of peace and happiness which is out of reach of human beings, out of reach of sense of worldly pleasures. Worldly pleasures cannot be compared to such peace and happiness, because it excels manifold. It surpasses these worldly pleasures. As for human beings, ordinarily they consider these worldly pleasures as the best they can enjoy in their life, as has been discussed previously. Now they go on enjoying this deadly and fatal happiness. They get delight. They are delighted in desirable, beautiful objects, wishing to see beautiful, attractive, visible objects, wishing to hear sweet, pleasant sound, wishing to taste tasty food, wishing to touch good, pleasant, soft, tangible objects, both living and lifeless, and non-living, both living and non-living. And this kind of happiness that we are talking about, manusivati, excels manifold such kind of delight or pleasures. This vati, delight, can be obtained with the practice of the Dhamma. And this kind of delight has been qualified as unmixed. This is not mixed with other things, and this is good in itself. It doesn't have to be mixed with other things. As for worldly pleasures,
they always come in mixtures, not just one item. Whereas this one arises, causes delight in one item, as it is, without admixture. It doesn't have to be mixed with other things, and it is something you do not wish to relinquish, unrelinquishable. Once you realize this kind of delight, you don't want to let go this kind of delight. Especially when you realize, when you come to the stage of Uddiyabhya Jnana, the knowledge of the arising, the fast arising and passing away, then you are cultivating knowledge in an unusual way, so that you are cultivating your mind and insight in an unusual manner, and you come to experience this kind of delight, which is good in itself and which cannot be let go. Once you attain that, then there will be more and more chanda, more and more zeal. You don't have to be urged or encouraged or pushed by others, nor do you need self-encouragement, essentially special encouragement. There will be self-zeal, self-chanda, and you will not shrink back, you will not withdraw from this practice, because you know the benefit of the practice. And if you do it in a very normal way first and then boost up your energy, then you are bound to become desirous. Chanda will arise, and this kind of, and then you'll be able to gain this assured amanusivati, which is assured delight, which you don't want to let go. And then there will be more and more chanda. You will not wish to withdraw from the practice, but you will only advance, go forward. So the practice will become a daily routine, and you'll be able to live with it. And such is the subtle grade or subtle way of apamada, heedfulness. ဒီအစ်လောက်ရောက်အောင်အားထုတ်ရင်ပဲခဏအမှန်တူစီရတိလက်ကင်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရတိကိုနှိမ့်တဲ့ရတဲ့ပီတိကိုတင်စားပြီးတော့ဗောလေအမတ္တလို့တင်စားပြီးတော့ဟောထားပါတယ်တည်ခြင်းကင်းတဲ့အမြိုက်တရားတဲ့ဆိုတော့ဒီဘိုင်းလောက်တရားတော့အသေးတော့မခင်းသေးပါဘူးဆက်သာအားထုတ်လို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့အမြိုက်တရားအမဂ္ဂရရှိတဲ့ချမ်းသာဧကံရဖို့တည်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အရသာတွေမှန်သမျှကိုပျော်မွေ့မှုမှန်သမျှကိုတရားပျော်မွေ့မှုကအတာရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဓမ္မရစိတ်သဗ္ဗရစိတ်ဓမ္မရတိဂျိနာတိဆိုရသော်ပြမိကြထားပါတယ်ပျော်မွေ့မှုဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မွေ့တာတွေလောကီတာနဲ့ပျော်မွေ့တာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ဒီဥစားပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ယောဂီဟာလက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးတော့ပေါ့လေငါတကယ်အာစာနီပဲဟိဆက်တာအားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝမှာပဲတကယ်ချမ်းသာဒီအမဂ္ဂကြီးချမ်းသာရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတရားထုတ်လို့တရားဓုရခြင်းအကြောင်း၅ပါးလုံးသူ့မှာစုံသွားပြီဒီမှာအဲ့ဒါကိုတော့နှုတ်နေကြမှာရှင်းရမယ်ဒီနေ့ကတော့ချိန်ကြသွားတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားကြအောင်ဆို When you come to this stage with the practice, this amanusivati, the excellent delight, that delight which excels, which surpasses human delight, human pleasures, then this rati has been qualified as amata, deathless. At this stage, of course, you will not be realizing this deathless state as yet, but if you go on continue your practice meticulously, you are bound to realize this deathless state. Hence, of all the delight, the Dhamma delight excels
other delights, all delights that has been given in this expression. So, if you are able to realize this Dhamma delight, then you are bound to jump with joy. Then you will be sure that if you practice, continue to practice, you are bound to realize this kind of peace and happiness in this very life. And to do that also, we need to be fulfilled with 5 factors. And these 5 factors will be discussed tomorrow. That's all for today.